Chalo. Very good evening to all of you. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. ছোটবেলার কথা মনে পড়ে দিলি? Good evening, sir. Okay. Good evening, sir. না এটা একটু সার্কাজম হয় এটা ঠিক না আচ্ছা চলো let us start with today's class about human health and disease আমরা এটা সেকেন্ড থার্ড ক্লাস করছি about human health and disease and today we are going to talk about bacterial disease and we are going to solve some questions ঠিক আছে খুব চট করে রিভাইজ করব আমরা আগের দিন what we have talked about if you remember bacteria classification on the basis of their shape on the basis of their shape on the basis of their shape actual classification on the basis of their shape এটা আমরা করেছি আগের দিন করকমের হয় so there are four different types of shapes what are the shapes coccus vibrio bacillus spirillum fine যদিও আমরা ক্লাস 11 এ under kingdom monerate on the basis of their flagella we have classified them into peritrichus artrichus monotrichus amphitrichus ঠিক আছে so not required আজকের যেটা টপিক আমরা হিউম্যান হেলথ এন্ড ডিজিজে পড়বো সেটা হচ্ছে about the different types of bacterial disease আর এটা করার পর আমরা going to solve some questions okay so the first topic is about the first disease that we are going to talk about is about cholera বল cholera কি দিয়ে what is the causative agent vibrio cholerae okay কি বলছে this is an acute infectious disease caused by vibrio cholerae which is a comma-shaped bacteria these may get into a healthy person with contaminated food and water so what is the source টা কি contaminated food and water fine cholera আগে কি হতো আগে এপিডেমিক হতো মানে একটা গ্রামে হলো পুরো গ্রাম পুরো কলেরাতে প্রত্যেকজন কলেরা হয়ে গেল the patient starts passing stools frequently which are white like rice water okay ভালো লাগলো মনে হয় and gets repeated vomiting clear very good আচ্ছা তাহলে কি হলো indisposition পেট খারাপ হওয়া at the same time repeated vomiting is the features the symptoms since a large quantity of fluid and salts are rapidly lost through stools and vomit the most important dose treatment is to replace the lost fluid and salts equally rapidly তার মানে body fluid content চলে গেলে what is the treatment the main treatment is about how to replenish the amount of solute which has gone out ওটা কি করে তাড়াতাড়ি করে বডির মধ্যে দেওয়া যায় saline is the only way very good rapid replacement of fluid and electrolyte is done by oral rehydration therapy walite electrol এগুলো চলবে now clear now that is all about cholera let's talk about typhoid আগের দিন আমরা বলছিলাম typhoid Mary Mellon typhoid it is an infectious disease caused by gram negative bacteria what is gram negative bacteria it never takes a stain gram staining technique আজকের দিনে মনে আছে gram positive আর gram negative bacteria মধ্যে ডিফারেন্সটা very good teichoic acid gram positive এ আছে gram negative এ নেই mesosomes আছে gram positive এ but gram negative is not having mesosomes এর ফাংশন কি it helps in cell wall formation replication of DNA and also cellular respiration mitochondrial function ta mesosomes করে clear acha so there are gram negative bacteria called salmonella typhi caused by salmonella typhi একটু ভালো করে দেখিস আমি কোশ্চেন সলভ করতে সুবিধা হবে which is a non spore forming bacillus typhoid germs are contracted এটা contracted হবে না এটা transferred from food or drink contaminated with excreta from carriers or patients typhoid the spread is facilitated by poor environmental hygiene immunity following the infection is not sufficient to prevent relapse আবার relapse হতে পারে a large number of organisms have to be ingested by a healthy person to suffer from typhoid ki a large number of organisms have to be ingested
by a healthy person to suffer from typhoid. Clear? What is the name of the agent? Salmonella typhi. Smaller number may produce the disease if the organism is very virulent. What is virulent? Disease causing. Or if the resistance of the host is poor. তাহলে যদি ইমিউনিটি কম থাকে তাহলে এটা হওয়ার চান্স বেশি থাকবে, টাইফয়েড হওয়ার চান্স বেশি থাকবে। ক্লিয়ার? The acid in the stomach destroys salmonella. এই রকমের প্রসেসকে কি বলা হয়? What kind of barrier is this? Go to immunity topic and see the barrier. Acid কি ধরনের barrier তৈরি করে? Physical barrier না physiological barrier? Go to the immunity topic. Yes, immunity আগের page. Yes, page number 150. Physiological barrier. Acid in the stomach. Page number 150. Physiological barrier. দেখতে পাচ্ছিস? Online course. HCl দিয়ে কি করে? salmonella typhi কে মারার চেষ্টা করে। Hence, patients having achlorhydria, কাকে বলা হয়? No acid in stomach is called achlorhydria. আর আটা কি? hyperchlorhydria. What is hyper? More acidic conditions. তার মানে achlorhydria হলে কি হবে? No acid in stomach, or who take large amounts of antacids to neutralize the acid in stomach suffer more often with what? Typhoid. Because typhoid টাকে HCl মারতে পারে না because achlorhydria হয়েছে. What is the meaning of achlorhydria? No acid secretion in the body. Hyperchlorhydria যারা আছে তার টাইফয়েড হওয়ার চান্স কম because salmonella typhi মারা যাবে, কিন্তু ওটা খাওয়ার সাথেই যায়। Okay. The normal intestinal flora produces, what is flora? Plants. And bacteria is considered under plants only, not animals, not fauna. Produces short chain fatty acids which are lethal to salmonella. When this is reduced by antibiotics, the patient is more prone to typhoid. Salmonella that causes entero, very, very important. Salmonella that causes enterocolitis. আদি তো আমাকে এই ওয়ার্ডটাকে ভেঙে বুঝাবে। Entero মানে intestine. Very good. The study of intestine is called enterology. Colitis মানে? Itis means inflammation of intestine or colon part. Enterocolitis. After ingestion invades the mucosal cells. কি করে? এই particular bacteria mucosal cells কে invade করে and multiplies within them. Mucosal cells কে invade করে ওখানে মাল্টিপ্লাই করে কারা? সালমোনেলা টাইফি। তাহলে কি হবে? যদি ইনফেকশন হয় এন্টেরোতে তাহলে এন্টেরোকোলাইটিস হবে, ফুলে যাবে। যেখানে ইনফেকশন হবে সেখানটায় ফুলে যাবে, ইনফ্লামেশন হবে, সো এন্টেরোকোলাইটিস। আচ্ছা, যদি এন্টেরোকোলাইটিস হয় ব্যথা হবে না হবে না? ইনফ্লামেশন হলে ব্যথা হবে না হবে না? হবে। দিস ব্যাকটেরিয়া ব্যথাটা কি দিয়ে আমরা ফিল করি? নার্ভ। তাহলে এন্ট্রনের সাথে যেসব নার্ভগুলো থাকবে সেটা প্রেশার পাবে, ইটস গোইং টু গেট আ প্রেশার থেকে পেনটা হবে। বুঝেছিস? হোয়াট ইজ কল্ড পেন? This is the science behind pain. These bacteria do not penetrate beyond lamina propria. কে বলবে এটা? What is lamina propria? What is lamina propria? Basal lamina. Lamina propria is a region in the small intestine. Lamina propria একটা layer and multiply in the lymphoid tissue. কোথায়? Lymphoid tissue. What is the lymphoid tissue? Peyer's patches. Find out where Peyer's patches is written. Malter pore in immunity topic, that MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Malt. এটা lymphoid organs. হ্যাঁ, lymphoid organs এর মধ্যে পাবি, সেকেন্ডারি lymphoid organs এর মধ্যে। এই যে পেজ 154, Peyer's patches পাবি এই উপরের দিকে দেখ, Peyer's patches, থার্ড লাইন পেজ 154, থার্ড লাইন পেজ 154 এ দেখ, Peyer's patches in intestine. It's a secondary lymphoid organ. পেয়েছিস? Peyer's patches পেয়েছিস? It's very, very important. It's a secondary lymphoid organ, not the primary lymphoid organs. Clear? Next, inflammatory changes occurs with the accumulation of leukocytes. কি হবে? Leukocytes মানে WBC গুলো কি হবে? WBC গুলো accumulate করে ইনফ্লামেশন তৈরি করবে। Enterotoxin, what is the meaning of that? Toxin মানে পয়জন, এন্টেরো, সো যখন ব্যাকটেরিয়া ইনফেক্ট করবে ওরা কি রিলিজ করবে? টক্সিন রিলিজ করবে, and that toxin is called enterotoxins. Liberated by the bacteria. কে লিবারেট করবে এটা? ব্যাকটেরিয়া লিবারেট করবে।
ব্যাকটেরিয়া লিবারেট করবে। মে ফর্ম অ্যাবসেস, অ্যাবসেস মানে কি? অ্যাবসেস মানে a particular inflammatory structure, abscess, which may burst causing ovoid ulcer. কি তৈরি করবে এবার? এন্টেরোকোলাইটিসের জন্য পেটের ভেতরে, গাটের ভেতরে কি তৈরি হবে? আলসার তৈরি হবে। ওভয়েড, গোল গোল, কারণ কি অ্যাবসেসটা গোল গোল হয়, ওভয়েড শেপেড, ওভয়েড আলসার্স। ক্লিয়ার? ওখান দিয়ে রক্ত বেরোবে না বেরোবে না? বেরোবে। আলসার মানে আলসারেশন। দিস মে কজ হিমোরেজ। কি রে, রক্ত বেরোবে? হিমোরেজ মানে ব্লাড ভেসেল ফাটবে। হোয়াট ইজ হিমোরেজ? Bursting of the blood vessels. Hemorrhage. Rage means bursting. Bursting of blood. If the ulcer reaches the serosa layer, that is তার উপরের layer, মানে একদম বাইরের layer, dead layer, serosa, perforation occurs leading to peritonitis. কি? Peritonitis. Peritonitis. Inflammation of peritoneum. Inflammation of peritoneum. কারণ কি ও ইনভেট করে সেরোসা লেয়ার কেও ইনভেট করে গেছে, ফুটো করে দিয়েছে, পেনিট্রেট করে দিয়েছে। তখন কি হবে? তাহলে প্রথমে এন্টেরোকোলাইটিস, তারপরে ওভাইড আলসারস, তারপরে হিমোরেজ হবে, তারপরে আরো ভেতরে ঢুকলে পেরিটোনাইটিস। পেরিটোনাইটিস। The infection is usually localized in the small intestine and colon. এই জন্য এন্টেরোকোলাইটিস কোথায় কোথায় থাকতে পারে? এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা কোথায় কোথায়? স্মল ইন্টেস্টাইন আর কোলনের মধ্যে হতে পারে। The incubation period, we know what is incubation period from the last classes. ইনকিউবেশন পিরিয়ড কাকে বলা হয়? দ্য পয়েন্ট অফ এন্ট্রি অফ দ্য জার্ম, তোর বডির মধ্যে যখন জার্মটা ঢুকলো আর তারপরে তার এক্সিবিশন অফ দ্য সিমটমস। ভীষণ শর্ট, কত? 12 থেকে 72 ঘন্টা, 12 to 70 আওয়ার্স। 3 দিনের মধ্যে তোর সিমটমস চলে আসবে, বাট মে বি আপ টু 2 উইকস। খুব বেশি হলে 2 উইকের পরে সিমটমস আসা, তাও ঠিক আছে। 2 উইকের পরে এটার ওষুধ পড়লে আস্তে আস্তে করে ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে। নশিয়া, ভমিটিং অ্যান্ড আর্লি চিল আর কমন ইনিশিয়ালি ফলোড বাই colicky abdominal pain and diarrhea of watery green offensive stools. ক্লিয়ার? আমরা অদিন ধরে 12 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি যা প্রবলেম এরা স্টার্ট করবে তাতে মনে হয় থাকা যাবে না। ইটস কোয়াইট আ গুড সিমটম, সঙ্গে সঙ্গে ডক্টরের কাছে যাওয়া হবে। Clear? Blood mixed with stool and high fever may occur if there is involvement of colon. কিরে, blood mixed with stool, এই ব্লাডটা কোথা থেকে আসছে? আলসারেশন থেকে। আলসারেশন, ওভার্ড আলসারেশন, আলসারেশন ফেটে যাবে, ফেটে ব্লাড হিমোরেজ হবে, তো ওই ব্লাডটা আসবে স্টুলের সাথে। ফাইন। এই ব্লাডটা, এই স্টুলটা কেমন হবে? কালারটা কেমন হবে? রেড হবে না ব্ল্যাক হবে? রেড হবে, কারণ কি কোলন আছে। কোলন ইজ ক্লোজ টুয়ার্ডস দ্য অ্যানাস, তাহলে ওখানে অ্যাসিড পড়বে না। যদি আপার গাটের দিকে হতো তাহলে ব্ল্যাক হতো, ব্যালিনা হতো, ব্ল্যাক স্টুল হতো। যাদের ডোডিনাল আলসার বা স্টোমাক আলসার, যাদের স্টোমাক আলসার, পেপটিক আলসার আছে, ব্লাডটা ফাটলো, ওর মধ্যে অ্যাসিড পড়লো, আয়রনটা অক্সিডাইজ হয়ে গেল, ব্ল্যাক হয়ে যাবে, তখন ওই ব্ল্যাক কালারেশন স্টুল হবে। তো যদি কারো ব্ল্যাক স্টুল হয় তার মানে কি? ব্লাডের মধ্যে, এই স্টুলের মধ্যে ব্লাড আছে না নেই? আছে, বাট কোথায় আছে? এই আলসারেশনটা নিচের দিকে হয়েছে, লোয়ার গাটে হয়েছে না আপার গাটে হয়েছে? আপার গাটে হয়েছে। লোয়ার গাট মানে কোলন, লোয়ার গাট মানে কোলন। সিমটমস মে সাবসাইড উইদিন আ উইক or 2 week or 2 symptoms may subside within week or 2 হয়ে গেল। সিমটমস গুলো চেপে যাবে, 1-2 সপ্তাহের মধ্যে সিমটমস গুলো আর চেপে যাবে, সিমটমস গুলো আর দেখা যাবে না। This is called enteric fever. This is called enteric. Enteric. What is the meaning of the term? Enteron থেকে নামটা এসেছে। Enteric fever. The fever is continuous and rises in a stepwise manner. Diagnosis is done by the Widal test. Typhoid. What is the diagnostic test? বইতে আছে Widal test is the diagnostic test. শিবাংশী, clear বাবা? Yes. এটা কি? Widal test, which determines the agglutinins against the antigen. Now কে বলবি what is the meaning of agglutinins? অ্যান্টিজেনের আগেইনস্টে অ্যান্টিবডি বাইন্ড করলে অ্যাগলুটিনাইজেশন হয়, বুঝলি না? হ্যাঁ, এটা বুঝিয়েছিল আইজিজি এজেন্টস। যখন অ্যান্টিজেন যখন অ্যান্টিবডির সাথে বাইন্ড করে, দ্যাট গেটস অ্যাগলুটিনাইজেশন। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাগলুটিনাইজেশন। তাহলে স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনটা দিয়ে আমরা বুঝে নিই যে ওটা অ্যাগলুটিনাইজ করছে কিনা, তাহলে বুঝে যাবো যে তাহলে টেস্টটা হয়েছে। দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ Widal test. Widal test. The test is usually positive in the second week of the disease. 2 সপ্তাহ তাহলে কষ্ট পাবে পেশেন্ট, কারণ কি ধরা পড়বে না, ডায়াগনোসিস হবে না, ডক্টর ডিফারেন্ট ওষুধ দিতে স্টার্ট করবে, কিছুদিনের জন্য একটু গিনিপিগ থাকবে।
তারপরে গিয়ে যখন বোঝা গেল the test is usually positive in the second week of the disease. The concentration of agglutinins এই দেখ must keep on rising with time to suggest the disease. Agglutinins এর লেভেলটা বাড়তে থাকবে. The treatment involves the use of antibiotics, antipyretics and rest. TAB vaccine is useful against typhoid. Ki vaccine? TAB vaccine. Huh. Thak. TAB vaccine is useful against typhoid. Ki vaccine? TAB. ভালো লাগলো তো শুনে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, TAB vaccine is useful against typhoid. Clear? Special care must be taken to ensure that persons who are engaged as cooks or works in eating establishment কি রে মনে আছে ওই ভদ্রমহিলা টাইফয়েড ম্যারি মেলন কি ছিল সে হ্যাঁ ম্যারি মেলন ছিল ওকে পরে টাইফয়েড ম্যারি বলা হয় cooks she was a cook or work in eating establishment are not carriers of this disease who can keep spreading this disease through food তাই না ও করেছিল তো এটা দেখ এন্টেরিক ফিভার কেমন হয় কিভাবে হয় দেখ এই দেখ খেলো ইনজেকশন ইট ইজ গোইং টু গো ওভার হিয়ার ইনসাইড স্টমাক থেকে ইন্টেস্টাইন আমার ডাউট আছে মানে ওনার থেকে কি করে স্প্রেড হলো ব্যাপারটা উনি কি করতেন দেন না ব্লাডের জন্য নয় বাট খাওয়ার থেকে খাবারের মধ্যে গিয়ে ওটা স্প্রেড হওয়া ফ্রম ফুড টু ফুড আচ্ছা দেখ ইনজেকশন এটা গেল স্টোমাকে তারপর কোথায় গেল টুয়ার্ডস দ্য ইন্টেস্টাইন এই দেখ proliferation in small bowel absorption in lymphatics এই দেখ ইন্টেস্টাইনের মধ্যে কি থাকে পেয়ার্স প্যাচেস থাকে these are the secondary lymphatic tissues fine আচ্ছা bacteremia what is the meaning of that bacteremia what is the meaning of emia মানে কি emia means blood so bacteria present inside the blood fine via thoracic duct into bloodstream এখান থেকে কোথায় যাবে thoracic duct দিয়ে bloodstream মধ্যে আসবে ব্লাডের মধ্যে যদি ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় কোন ব্যাকটেরিয়া salmonella typhi then it is called as bacteremia fine দেখ পেয়ার্স প্যাচেস ফাইট করার চেষ্টা করবে আলটিমেটলি এক্সক্রিশন দেখ ফুড হ্যান্ডেল করছে দেখ কি রে এক্সক্রিশন এক্সক্রিটেড ফুড হ্যান্ডলার্স গেল ফ্লাইজ কেন এরকম তো তোরা এমন তো না যে তোরা করিস না ফুচকা আচ্ছা excreted okay then flies contaminated milk তারপরে সি ফুড contaminated water কি রে পচে গেল রান্না করতে করতে স্নিজ করতো না স্নিজিং এর সঙ্গে এটা যায় না স্নিজিং এর সঙ্গে যায় এটা হচ্ছে এন্টেরিক ফিভার বাহ বুঝলাম না this is called enteric fever বুঝলাম বাবু this is typhoid কিন্তু টাইফয়েডের যার কথা বলছিলাম আমরা ম্যারি মেলন টাইফয়েড ম্যারি তো দেখে নিস ক্লাস লাইনে লেখা রয়েছে এনসিইআরটি তে ডিপথেরিয়া কজ বাই কি করিনি ডিপথেরিয়া করিনি bacterium diphtheria usually affects the children up to 5 years of age it may start as sore throat chills with mild fever and sometimes vomiting and headache ঠিক আছে এগুলো তো বাচ্চাদের হয়েই থাকে তো কখনো বোঝা যায় না যে এটা এই প্রবলেমের জন্য হচ্ছে throat and or tonsils show a gray membrane which may spread down and cause hoarseness and difficulty in breathing diphtheria difficulty in breathing nose may be affected giving rise to a blood tinged nasal discharge from one nostril একটা nostril থেকে blood বেরোতে পারে ডিপথেরিয়াতে if the disease is not treated early and properly the toxin produced by the germs affects the heart and the nervous system and proves fatal. So diphtheria can also be fatal because ultimately it can reach through the bloodstream towards heart and then towards your nervous system, central nervous system especially, and proves fatal. The most important preventive measures against this disease is that all babies should be immunized within the first 6 weeks of birth using DPT. What is the full form DPT? Diphtheria,
P for pertussis and tetanus. Pertussis টা আমরা এখন পড়িনি, পড়বো। ক্লিয়ার? whooping cough হলো এটা? চলে আয় whooping cough. What is whooping cough? কালি খাসি। কুকার কাশি ছিল, ওটা এখন রিপ্লেস হয়েছে, নতুন গভর্নমেন্ট এসেছে তো ওর নাম পাল্টে। whooping cough, pertussis. Pertussis, it is a highly infectious disease of young children causing inflammation of the respiratory passage with severe attacks of cough. Kukkar kashi, kali khasi. Why kali? It is caused by Bordetella pertussis. Bordetella pertussis, which comes out while coughing from the discharges of the nose and throat of the patient. Kire, এটা হতে পারে ওই যে হাঁচি দিলি নোজ থেকে, নোজের ড্রপলেটস থেকে এটা ছড়াতে পারে। It spreads by the direct inhalation of droplets. ঠিক আছে, হাঁচি দিল দিয়া পেল, তো এটা from the patient of the carrier or by the articles freshly soiled by the discharges. Clear? The cough becomes troublesome, especially at night. So why especially at night? They become active. Why? When everybody sleeps, they get active. The face becomes, এটা কিছুই না, the face becomes red during coughing. কিরে কেন? কাশতে কাশতে মুখ লাল হয়ে যাবে, ব্লাড ফ্লো বেড়ে যাবে। These repeated bouts of violent cough end in a whoop. Whoop মানে কাশতে কাশতে, whooping cough. কাশতে কাশতে whooping cough. Whooping sound is produced due to the rushing in of air during deep inspiration, which is inhalation at the end of a bout of cough. The child usually vomits and there is frothy discharge from his mouth and nose. The disease can be prevented by immunizing that DPT, immunizing all infants with whooping cough vaccine, which is available singly or in combination as triple vaccine. Triple vaccine কোনটা? Either আলাদা হবে pertussis vaccine হয় বা DPT দিয়ে হয়, বা DPT দিয়ে হয়। ট্রিপল ভ্যাকসিন বলা হয় এটাকে। কি বলা হয়? ট্রিপল ভ্যাকসিন। The next one is pneumonia. Pneumonia was a cult in during COVID time. Pneumonia তে ম্যাক্সিমাম লোক মারা গেছে, কোভিড এর জন্য নিউমোনিয়াতে মারা গেছে। কোভিড হয়েছে লাংসে, নেজাল প্যাসেজ দিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু কি আলটিমেটলি কিসে মারা গেছে? নিউমোনিয়াতে মারা গেছে। নিউমোনিয়াতে কি হবে? মিউকাস সিক্রেশন বেড়ে যাবে। That is caused by Diplococcus pneumoniae. Pneumonia is a serious disease of lungs. তার মানে এরা হচ্ছে, what is the organ manifestation in the specific organ? What is that? Lungs. Lymph and mucus collect in the alveoli and bronchioles of lungs so that lungs do not get sufficient air. কি হলো? মিউকাস জমে যাবে কোথায়? লাংসে মিউকাস জমে যাবে, অ্যালভিওলিতে মিউকাস জমে যাবে, জমে গিয়ে কি হবে? ব্রঙ্কিওলসে মিউকাস জমবে, করে শ্বাস নিতে পারবে না, মারা যাবে out of insufficient air. Therefore, proper exchange of gases does not take place in the alveoli. কি রে, অ্যালভিওলির ভেতরে যদি মিউকাস লাইনিং থাকে তাহলে এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসের প্রবলেম হবে। Fine, but the demand by the different organs are going to be same. Even বেড়ে যাবে, কেন কি? Body is infected. It usually lowers the resistance of the body. Infection spreads by the sputum, thutu, of the patient. Breathing rate increases with high grade fever. It is common in children below the age of 5 years. Clear? Hours বেরোচ্ছিল একটু আগে। আচ্ছা, tetanus, lockjaw. What is tetanus? Have you seen this lockjaw? Lockjaw, দেখিস নি? বডি একদম স্টিফ হয়ে যায়, বডি স্টিফ হয়ে যাবে। lockjaw, জ কেন? এটা স্টিফ হয়, অনেক বেঁকে যায়, বেঁকে যায় না এটা, আর লক হয়ে যায়। দেখেছিস এরকম কাউকে? একটা পলিটিশিয়ান ছিল, সার্ভ পাওয়ার। ইয়েস, tetanus lockjaw. It is caused by Clostridium tetani. Caused by Clostridium tetani. এরকম একটা ব্যাকটেরিয়া বল, the genus is Clostridium, but we have studied in human, very good, human health and disease এ পড়েছিলাম Clostridium butylicum. And what is the function of Clostridium butylicum? It makes butyric acid in a commercial scale. Butyric acid in a commercial scale. It is caused by Clostridium tetani. The first indications of this disease are irritability and restlessness. The neck becomes stiff and there is difficulty in chewing and swallowing. Difficulty in chewing and swallowing. Clear? কিরে কেন হবে না? কারণ কি লকজাw হয়ে গেছে। Subsequently, spasms of muscles of the jaw and face take place and thus lockjaw occurs. Muscles stiff হয়ে যাবে, আর না স্টিফ হয়ে যাবে,
বেঁকে যাবে, স্টিফ হয়ে যাবে, কথা বলতে পারবে না, খেতে প্রবলেম হবে, চিউ করতে প্রবলেম হবে। This is a severe pain. There is a severe pain. It is often a fatal disease, fatal, life-taking, fatal disease. হবে না, হবে না, হবে না। The toxin mainly affects voluntary muscles. কাকে এফেক্ট করবে? Voluntary muscles. Lockjaw muscles is a voluntary muscles. Titanous organisms live in the intestines of horses and other animals without doing any harm. The spores are therefore abundant in the soil manufactured with animal dung. Spores may survive for 60 years, Vishina, or more in contaminated soil. More in? On entering the body by way of wounds, the spores releases active bacteria. কিরে বুঝতে পেরেছিস? তাহলে অনেক সময় ডাংটা নিয়ে আমরা একটু, তাই না, খুব ভালো জিনিস। হ্যাঁ, গুড। সো যদি কেটে যায় কোথাও, ওখান দিয়ে ও বাবু এন্ট্রি দেবে। কি নাম তার? Clostridium tetani. Clostridium tetani. The latter multiply and secrete powerful exotoxin into the tissues and blood. The exotoxin, what is exo? বাইরে, known as titanospasmin. It is very, very important. This is very, very important. What is the name of the toxin? Is titanospasmin, who brings about the tetanus. Anti-tetanus serum, ATS, যেটা তোরা ইনজেকশন নিস কোথাও কেটে গেলে, ইনজেকশন should be administered in case of an injury. ATS ইনজেকশন, কিন্তু এটা ব্যাপার আছে, ATS ইনজেকশন আমরা একটা নিই, আসলে এটাকে পরপর নিতে হয় তিনটে, তাহলে 6 months ঠিকঠাক থাকে। এটা পার্মানেন্ট না, পার্মানেন্ট বলে কিছু নেই, একটা লাইফ লাগে না, ওটা একটা বয়সের পরে তারপরে আবার লাগে। Plague is caused by, what is the name of the agent? Yersinia pestis, বা এর আগের নাম কি ছিল? Pasturella pestis ছিল। So now it has become Yersinia pestis, a deadly bacterium. কি বলা হয়? Bubonic plague, কোথায় লেখা আছে? This disease is characterized by the high fever and a bubo, painful swelling in the groin or the armpit. এটাকে বলা হয় bubonic plague। কি বলা হয়? Bubonic plague. Fine, a deadly bacterium, huh? It is primarily a disease of rodents, but it accidentally affects man. তাহলে কাদের প্রবলেম ছিল? কাদের? rodents এর। আর এটা plague is what is the vector for this plague? Rat flea, rater পোকা। And what is the name of that rat flea? Xenopsilla. বলেছিলাম কখনো, it gets transmitted from rat to rat through the rat fleas. And what is the name of the, লিখে রাখবো, I think এখানে থাকবে না, rat flea, Xenopsilla থাকা উচিত। So the name of that is rat flea হচ্ছে Xenopsilla, XENOF, Xenopsilla, Xenopsilla. This is the name of the agent, rat flea. But when a rat dies of plague, the fleas leave the dead rat. If any man is around, they bite him and accidentally inject some plague germs into this blood. বুঝলাম না। So Xenopsilla is the name of the rat flea. Xenopsilla is the name of the rat flea. In its typical form, bubonic plague. Why bubonic? Groin area বা armpit-এর মধ্যে বুবো তৈরি করা। বুবো মানে একটা swelling. Plague is not transmitted from one man to another, but always from rat to one or more men. Rat to one or more men. মানুষ থেকে মানুষে যায় না, rat থেকে একটা মানুষে যেতে পারে বা বেশি মানুষে যেতে পারে। Clear? Tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculosis. We know that, caused by Mycobacterium. It is also called as Koch's disease. Koch. Why Koch? It is caused by Mycobacterium tuberculosis. The bacteria damage the tissues and release a toxin named tuberculin. এর আগেটা কি বললাম? এর আগে না, কি করেছিল? What is the toxin? না, bubo is the groin area ফুলে যাওয়া। toxin নাম কি ছিল? Bubonic, yes. Exotoxin? Tuberculin. In case of tuberculosis, it's tuberculin which produces the disease. It affects the lungs. Mainly কাকে এফেক্ট করে? TB? Lungs. Lymph nodes. Bone TB হয়? Yes, bone TB হয়. And joints.
জয়েন্ট টিবি। গ্ল্যান্ড টিবিও তো না। কোথায়? গ্ল্যান্ড। গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ আমার হয়েছিল। গ্ল্যান্ড টিবি। হ্যাঁ এখানে হয়েছে। আচ্ছা বোনস কোন গ্ল্যান্ড? এটা বাবা লিম্ফ নোডের কথা বলছিস তুই। বললো তো গ্ল্যান্ড টিবি আমি জানি। আর তুই তখন বুঝবি না বলে। আচ্ছা incubation period is quite variable. Incubation period is quite variable. The symptoms of pulmonary lungs tuberculosis are fever, cough, blood containing sputum. কিরে থুতুর সাথে ব্লাড আসা, এটা কিন্তু স্পুন টেস্ট হয়। And what is the diagnosis test for this? Mantoux test. কিন্তু Mantoux. মানে স্পুটামের টেস্টে যখন ধরো টিবি যদি ধরা পড়ে তো ইন কেস বলা হয় যে ওটা মানে অনেক দিন ধরে অলরেডি পারসিস্ট করছে, তো ওটা এক্সরে দেখে ডায়াগনোস করা যায় না। হ্যাঁ অনেকটা অনেক দেরি এক্সরে করে, অনেক দেরি, অনেকদিন কষ্ট ক্ষতি করে দিয়েছে। স্পুটামে এনে তো আরো অনেক স্পুটামে অনেক পরে আসে। পেন ইন দ্য চেস্ট, লস অফ ওয়েট, সবার থেকে এভিডেন্ট হচ্ছে টিবি টিউবারকুলোসিসের লস অফ ওয়েট, এক্সেসিভ ফ্যাটিগ, ফেলিওর অফ অ্যাপিটাইট, খিদে পাবে না, রাইজ অফ টেম্পারেচার ইন দ্য ইভিনিং, hoarseness of throat, night sweating and rapid pulse. Is BCG vaccine, what is the full form? BCG vaccine এর full form কি? Bacillus calmette-guerin. Bacillus calmette-guerin কি রে? BCG হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি। BCG for Bacillus calmette-guerin. Yeah. Vaccine gives considerable protection against tuberculosis. Bacillus calmette-guerin লিখছিস? Bacillus calmette-guerin. Clear? Guerin. ওইসব বাবা এগোবো। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু ওদের একটা সাইকেল থাকে, ওরা যখন রিপ্রোডিউস করে একটা সাইকেল রিপ্রোডিউস করে, and their number increases, ওই সাইকেলের নাম্বারটা ইনক্রিজ করে। ওরা বুঝবে না কিন্তু নর্মালি আমাদের মেটাবলিজমটা কখন লো থাকে? দিনের বেলায় না রাতের বেলায় বা ইভিনিং এর দিকে আমাদের মেটাবলিজম লো থাকে। যা কিছু প্রবলেম হয় তুই দেখবি রাতবেলা বেশি বুঝতে পারছিস, বিকজ থ্রুআউট দ্য ডে ইউ আর সো ভেরি অ্যাক্টিভ ডিউ টু সানলাইট, ইউ আর অ্যানিমাল। সো অ্যানিমালের ইনস্টিংক্টগুলো কি হয়, যত রকমের মেটাবলিজম হাই থাকে ডিউ টু দ্য টেম্পারেচার, বিকজ দিনের বেলায় যত রাত হয় আমাদের মেটাবলিজমটা ডাউন হয়, তো যদি কোনো প্রবলেম থাকে ওটা রাতবেলা বেশি করে এক্সপোজ হয়, বুঝতে পারি। দিনের বেলাও ছিল প্রবলেমটা। এক্স্যাক্টলি। লেপ্রসি, ইট ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ হ্যানসেনস ডিজিজ। লেপ্রসি কি বলা হয়? Leprosy is also called as, in Hindi, leprosy is called as কুষ্ঠ রোগ। ভুলিস না কুষ্ঠ রোগ। This disease is caused by Mycobacterium leprae, which was discovered by Hansen. The symptoms of leprosy include the appearance of light-colored patches on the skin, thickening of nerves, and partial or total loss of sensation in the affected parts of the body. Leprosy তে কি হতো বলেছিলাম? আঙুলগুলো পড়ে যেত। ভেরি গুড, দেখ এটাই রয়েছে একদম 90s এর বলিউড মুভিতে লেপ্রোসি নিয়ে দেখা। These are accompanied by fever, very good, pain, ulcers and skin eruptions, deformities of toes, এটা চলে আসছে। eruptions উঠে আসে ছালের মতন চামড়াগুলো উঠে আসে, এ দেখ না কি কি দেখ। deformities of toes and fingers, deformities of toes and fingers may also develop. The bacilli leave the body in nasal discharge from the throat during coughing, sneezing and even speaking, and through broken skin lesions. কিরে ছোঁয়াচে হতো, এই জন্য লেপ্রোসি সেন্টার থাকতো। লেপ্রোসি হলে ওদের নর্মাল লোকের সাথে মিশতে দেওয়া যেত না, কারণ কি হয়ে যাবে। The patient is treated with DDS, diamino diphenyl sulfone. DDS, the patient is treated with DDS, diamino diphenyl sulfone, DDS. ট্রিটমেন্ট বাস, ট্রিটমেন্ট মানে ছড়ানো বন্ধ করা হচ্ছে। ওই টোগুলো আস্তে আস্তে করে পড়ে যায়, ফিঙ্গার্স গুলো পড়ে যায় আস্তে আস্তে করে, পুরো কিছু থাকে না। হ্যাঁ ফাইন। আচ্ছা চলো একবার একটা কোশ্চেন কর।
Very good. Questions, look on. So I'm giving you 1 minute বেশি হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে 45 seconds. Come on. দাঁড়া সবাই পড়তে দে। Yes. B. আচ্ছা চল দেখি একটু নি। এটা দেখে নি টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া। আচ্ছা leishmaniasis 3 protozoa leishmaniasis caused by leishmania doramani ringworm nematode oh sorry আমি roundworm ভাবলাম আচ্ছা ringworm fungus filariasis what is the name of the agent filariasis caused by elephantiasis that is other term for filariasis filariasis caused by Buchereria bancrofti लिखे रखो Buchereria bancrofti Buchereria bancrofti so what is the answer option B is the option okay Buchereria bancrofti লিখেছিস okay আচ্ছা এটা ringworm tell me the fungus trichophyton epidermophyton and microsporum লিখে রাখ জলদি trichophyton epidermophyton and microsporum microsporum okay चल आखी filariasis बोलो ringworm बोलो leishmaniasis leishmania donavani typhoid salmonella typhoid is tested what is the diagnostic test for typhoid diagnostic test for typhoid Weidel test okay egoi chalo next question 40 seconds वाइडल मिशे गली तो अच्छा कॉमन को हिमोजॉइन प्लाज्मोडियम हिमोजॉइन is caused by plasmodium or porini or allergy dust mites and common cold by rhinovirus answer is rhinovirus allergy rhino means what study of nose is otorhinolaryngology ENT laryngologist হচ্ছে ENT specialist ear nose throat study of ear is otology study of nose is rhino study of throat you know laryngology এটা clear next এগোবো okay tell me this yes দাঁড়া B yes microsporum পেলাম না একটু আগে ringworm microsporum malaria protozoa elephantiasis roundworm and typhoid what is the answer B चलो yes चलो ओहो चलो yes
No. Ringworm, Wuchereria bankrupt. Filariasis. Oh. Filariasis, ringworm, trichophyton. Malaria, plasmodium. Answer is? কি রে, ভালো লাগছে? চলো। Come on. পড়ে দেখ। Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Entamoeba. Where is that? Amoebiasis, Entamoeba histolytica. Going to study under protozoan disease. Ringworm, trichophyton. Acha, pneumonia, Haemophilus. Filariasis. Clear? Yes, sir. কি রে, পারছিস তো? ও তো ইজিলি হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়া, ফার্স্ট ওকে ওকে, বাস বাস বাস, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই তো এই ম্যালেরিয়া, প্লাসমোডিয়াম, ম্যালেরিয়া, প্লাসমোডিয়াম, pneumonia, Haemophilus, filariasis, and typhoid. Next. Come on, next question. Diphtheria is caused by? Living bacteria. B is the answer. Poisons released by living bacterial cells into the host tissue. এটা বললাম তখন। Clear? B is the answer. B is the answer. Fine. B is the answer. এটা তো যাচ্ছে না রে। Poison released by the virus into the host. By bacteria. এত ফাস্ট করবি না। Tell me the causative agent. Treponema pallidum. আচ্ছা, Treponema pallidum কি ধরনের shape? On the basis of the shape, there are 4 types. Spirillum, very good. So spirillum, fine. I think এটা আজকে এটুকুই ছিল। Pertussis causes what? Whooping cough. Pertussis whooping cough. Okay. আচ্ছা, leprosy, Mycobacterium leprae. AIDS, HIV, human immunodeficiency virus. That's all আজকে এটা ব্যাপারে ছিল। আমরা আজকে শর্ট এন্ড সুইট রাখলাম। We have already talked about bacterial cells, bacterial diseases. Next day what we have to do is about the protozoan is left. Protozoaতে আমরা কি বলবো? ম্যালেরিয়া। নেক্সট মানে এই থার্সডে, কামিং থার্সডে we are going to start. ইভেন যা পড়বো আজকে একটা কথা বললাম না, হিমোজয়েন। And what is hemozoin? Question রয়ে গেল মাইন্ডে। When the RBC burst, hemorrhage হয় না, hemorrhage হচ্ছে ব্লাড ভেসেল ফেটে যাওয়া। হিমোলাইসিস, আরবিসি ফেটে যাওয়াকে কি বলা হয়? হিমোলাইসিস। হিমোলাইসিসের পরে যখন the plasmodium stages, we are talking about the stages, যখন ওটা আরবিসি কে ইনফেক্ট করে, they remain inside the RBC, they when they break down the RBC, the hemozoin granules comes as a metabolic product. Hemozoin granules যখনই প্লাজমাতে পৌঁছায় তখন there is a characteristic fever. We are going to talk about that in the next very class.
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোশ্চেন থাকবে, না হলে মজা পাবি না, কারণ কি সাবজেক্টিভ তো, সাবজেক্টিভ যতক্ষণ না একটু হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার বাবু? চল তাহলে আজকের এটুকু থাকবে। নেক্সট ডে, নেক্সট থার্সডে, কামিং থার্সডে 4th, we are going to talk about protozoan disease. Okay, একবার জাস্ট দেখে আসিস, স্পেশালি what is important is the life cycle of malaria is very very important. চল আজকে থাকবে। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Yes, yes.